quý vị khán giả của đài PBS Canada. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022, Diễm Hương đang có mặt tại lễ động thổ của làng dưỡng lão tuổi hạt Ontario. Được biết, sau hơn 10 năm gây quỹ cũng như vận động các cấp chính quyền, hôm nay làng dưỡng lão sẽ đặt viên đá đầu tiên để thực hiện dự án làng dưỡng lão tuổi hạt ở Ontario. Mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi chương trình phóng sự của đài PBS Canada. To present to you Chair the Venerable Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Chủ tịch làng dưỡng lão tuổi hạt. The Secretary General and CEO Ms. Tha Nha Nguyễn, Tổng Thư ký. Vice Chair Internal Ms. Dương Văn Hóa, Phó Chủ tịch Nội vụ. Vice Chair External Dr. Quỳnh Huỳnh, Phó Chủ tịch Ngoại vụ. Deputy Secretary General Mr. Simon Trần Sĩ Minh, Phó Tổng Thư ký. Treasurer Ms. Nguyễn Thị Trúc Linh, Thủ quỹ. Deputy Treasurer Mr. Andrew Việt Trương, Phó Thủ quỹ. Secretary General Mr. Simon Trần Sĩ Minh. Area of the Golden Age Village. Thank you. And now I would like to welcome the Chair Venerable Thích Thiện Tâm and và chị Quỳnh Huỳnh có đôi lời với quan khách. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý đại diện chính quyền, tôn giáo, đại diện hội đoàn và truyền thông báo chí. Kính thưa tất cả quý đồng hương. Hôm nay quả thật là một ngày rất vui của cộng đồng chúng ta. Bởi vì giấc mơ xây dựng ngôi nhà an dưỡng cho quý cô bác cao niên Việt Nam tại Toronto và các vùng phụ cận đã ấp ủ hơn 8 năm nay đã trở thành hiện thực. Nhờ vào sự đóng góp của quý mạnh thường quân trong cộng đồng, nhờ vào sự ủng hộ tận tình của ba cấp chánh quyền và cũng nhờ vào sự quyết tâm của các ban quản trị, ban cố vấn và hàng trăm thiện nguyện viên làng dưỡng lão tuổi hạt sát cánh bên nhau làm việc không ngừng nghỉ, nên chúng ta đã đạt được kết quả khả quan như ngày hôm nay. Đại diện quý đồng hương đặt nhát xuồng đầu tiên khởi công xây cất làng dưỡng lão tuổi hạt, mà trước tiên là tuổi hạt Campus of Care, gồm có 3 nhánh: long term care, chỗ ở cho các vị cần có người chăm sóc; affordable housing, các đơn vị gia cư dành cho quý vị cao niên còn khỏe có thể tự lo cho đời sống của mình; và amenity center, nơi có thể dùng làm chỗ hội họp, tổ chức các buổi sinh hoạt đặc biệt như Giáng sinh, Tết Tây, Tết âm lịch, Tết Trung thu vân vân, để có thể kết nối giữa quý vị cao niên và con cháu, người thân, bạn bè, tạo sự thông cảm và gần gũi những người lớn tuổi và thế hệ trẻ. Nguyện xin sau buổi lễ động thổ và đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây cất hôm nay, tất cả thủ tục, tài trợ và công việc xây cất sẽ được tiến hành suôn sẻ
hanh thông để một ngày gần đây chúng ta sẽ được họp mặt cùng nhau cắt băng khánh thành ngôi nhà chung thân yêu của cộng đồng người Việt Ontario chúng ta. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện, sự quan tâm và luôn đồng hành cùng với làng dưỡng lão tuổi hạt của tất cả quý vị. Và trân trọng cảm ơn sự hiện diện, sự quan tâm luôn đồng hành cùng làng dưỡng lão tuổi hạt của tất cả chúng ta. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và buổi lễ trọn vẹn. Nam mô. Please give a big applause for Mayor Patrick Brown, please. Woo! Well, I want to thank Michael Tobolo and Raymond Cho for their kind words. They've been champions for our community. The support they've given the city of Brampton is something we're not going to forget, whether it's from a mental health perspective with Minister Tobolo or from a seniors perspective with Raymond Cho. They've always picked up the phone quickly and looked at ways they can help our city. It's great to have friends like them. For those of you that don't know Raymond, I used to say in Scarborough, I remember the Scarborough Rouge River by-election, but everyone said, every door I went to, they said, everybody loves Raymond. You thought that was a TV show? It's actually how they describe him in Scarborough. And now that you're helping us have this beautiful long-term care center, everyone in Brampton is going to say, everybody loves Raymond too. And Michael Tobolo has such a long history in Brampton. We know he's doing a great job serving the residents in Vaughan, but he's got a personal connection and love for our city that has made him available to us in all our needs. So Michael, thank you for your friendship. But today, we are celebrating this beautiful day in the city of Brampton. I want to acknowledge the councillors who, I know they've already been up, but they've really done so much work pushing this project. I want to acknowledge Councillor Paul Vicente, Rowena Santos, Charmaine Williams, Pat Fertini, Marta Medeiros, Councillor Jeff Bowman. They've stepped up in a large way. It was beautiful to see. It was unanimous around our council table that this was a project we wanted to get behind. And frankly, one of the reasons why it's so important is I look at our hospital, and our hospital is at capacity. And frankly, hospitals around the province are struggling with capacity levels, and one of the reasons is this alternative level of care beds. So you have people that are waiting for long-term care, and because there's no long-term care available, it fills up the hospital capacity. And it's much more appropriate to offer the love and the care in a long-term care setting. And it's just such a relief that we're seeing long-term care being built across the province of Ontario with several new initiatives in Brampton. To have culturally sensitive long-term care is even more beautiful. So I just want to say a big thank you to the province of Ontario. I know Pramit Sarkaria and Amarjit Sandhu are not here today, but they were very aggressive in pushing this project as well. It helps that one of our local MPPs is also the president of the Treasury Board. He's in charge of writing the checks. So that helped with this project, and I just want to say on behalf of the City of Brampton that we're thankful for their support. Obviously the city is part of this, but this doesn't happen unless you have a provincial government that understands the importance of long-term care, and we're grateful for this initiative. I should also say it's a special weekend with the Vietnamese community, and this is almost serendipitous that this weekend was chosen, because obviously just yesterday we were celebrating the Journey to Freedom at Brampton City Hall, and to see the Journey to Freedom flags here around this field is special. This may be the first time in Canada that we have an initiative like this associated with the community. And yesterday at Brampton City Hall, it was a sea of yellow and red as well. And so on the heels of that recognition, to have this great investment in our community just puts a big smile on my face. And so I just want to say thank you. I want to salute the community and Tanya. I got to say something about Tanya. Tanya is as determined as you can get. And so Councillor Bowman, Councillor Medeiros, and myself were on the advisory board of GAVE. And let me say, when Tanya wants to get something and she wants to get behind an idea, there is no shortage of enthusiasm and energy. She is like a pit bull for the community. So something like this doesn't happen unless you have someone who is relentless and determined. I know there's a big team around Tanya, but
If I counted the amount of phone calls and emails we had from Tanya over this project, I don't think there'd be any comparison in terms of the energy behind a project that Tanya has shown. And so obviously the success of this project is because of your determination. And I think this is something the city and the community can be tremendously proud about. You know, this is going to be here for decades to come. And when we look back at this initiative, it's a legacy piece for the community and the city. And so I just want to say thank you. And may this be the start of something beautiful here in the city of Brampton. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm Sonia Sidhu, Member of Parliament from this beautiful riding Brampton South. Welcome, Gabe, to this community. Gabe, let's give a round of applause. Before I begin, I recognize that we are gathered here today on the traditional territory of the Mississauga of the New Credit First Nation. First of all, I want to say thank you, Tanya. Yes, everyone, whatever they're saying, I know Martin Madero said, Mayor Brown said, yes, you have that personality. Whatever you want to take, it has to be done, right? So thank you so much. Your whole board members and on the Golden Gate village of the elderly. And today is a beautiful day. And you got, we are hearing the blessing from the sky too, right? So it's a very beautiful day today. If you're looking around, it's nice to see all representatives from all levels of the government are here today. And I know Minister Hussain is joining us very shortly. We all agree how challenging this pandemic was for the seniors. The Golden Age Village for the elderly remains dedicated to serving all Canadians and their needs. We know. From what we saw, just with all the group picture where you had different levels of government, it really embodies the partnership and the collaboration much needed. I want to recognize our federal partners, and I know Minister Hussain will be here, but I do recognize that our MP, Sonia Sidhu, has been a great champion in Brampton South, is here. Our ministers, Cho and Tabola, and certainly I thank you, the provincial government, for their support. And also, I know the city of Vaughan, they've been big champions of Gabe and the Vietnamese community there. Just a very quick backdrop, not only to say thank you to Gabe and certainly to Mr. Vulnerable Tim and the whole group to choose Brampton. Just a little anecdote is I had Mayor Brown, who I want to recognize his leadership in making this happen as well today. It took an introduction to Tanya, and anyone knows Tanya knows she's a fiery person, full of passion, and I know it took one conversation and I was sold. Notwithstanding what we're doing here at the City of Brampton in terms of building an ecosystem of innovation, of health, the project which was sold to me, which was sold to this council, really meets the needs of our community. So I want to recognize and thank Brampton residents for today, because without their support, this wouldn't have happened as well. Brampton residents told us they wanted healthcare as a priority, long-term care was a priority, and today really is a demonstration of this council working within partnerships through the vision of what Gabe presented. So this is not simply a long-term care facility which is just for the Vietnamese community. It's a long-term care facility for the whole Brampton community, and certainly for across Ontario. The one thing I do want to touch upon, which is very important, is the cultural aspect. The cultural center being part of it, I think, is really important. There's no place more diverse than right here in the city of Brampton, with the languages we speak, the people that we represent, the culture that we celebrate and really value in diversity. So welcome to the Brampton family. We want to really be enriched and really participate in the Vietnamese community events. And it's important also to say thank you to Gabe, because as part of coming here and bringing this innovation, this much needed care that we need, the doors are going to be open to Brampton community, especially our seniors groups, who can be able to use their facilities for their meetings, for their cultural enrichment. So it's really a collaboration. So much to do. I thank you very much. And again, on behalf of Mayor Brown, who I know will be here very shortly, thank you very much
for choosing Brampton, and want to recognize my colleagues who showed courage and determination in ensuring that we supported this project. Thank you very much. Thank you for sitting. Hello everyone. What an exciting day. We are so pleased to see so many people, especially seniors. I'm a minister for seniors. And I'm so glad that my colleague, Minister Tibolo, is with me. It is an honor to be here with you today to celebrate this momentous occasion. Today is a great day, not just for our Vietnamese communities, but for all Ontario. Thank you for inviting me to come and join you for today's turning. You are doing a marvelous job of not only creating new, much needed long-term care beds, but also of creating a place where seniors can enjoy the dignity and culturally appropriate care they deserve. The Golden Age Village for the Elderly is a one-of-a-kind campus of care. The Golden Age Village will give seniors from the Vietnamese community and all cultures a home where there is a quý vị, Diễm Hương đang có mặt tại lúc ngày động thổ của làng dưỡng lão tuổi hạt Ontario, và đây là giờ phút quan trọng khi bắt đầu sẽ countdown là sẽ bắt đầu đặt viên đá khởi công đầu tiên của làng dưỡng lão ngay tại miếng đất sẽ được xây dựng trong tương lai. Và đây mời quý vị hãy cùng theo dõi. Và đây quý vị thấy đây là lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. Đây là một công trình đã mất hơn 10 năm do quá trình của rất là nhiều ban quản trị cũng như sự ủng hộ của tất cả cộng đồng người Việt ở Toronto cũng như các vùng phụ cận đã liên tục gây quỹ trong hơn 10 năm để mà có được cái bước đầu tiên là được miếng đất của thành phố Brampton. Và sau khi có được cái miếng đất thì được những chính phủ cấp cho giấy phép 160 long-term care unit với lại 140 affordable housing unit. Những cái license này sẽ giúp cho làng dưỡng lão có thể xây một cái trung tâm gọi là campus of care cho senior, mà trong cái campus of care là sẽ có giúp cho không những người cần sự giúp đỡ của bệnh viện, ngoài ra thì cũng có những cái phần gọi là tự túc nghĩa là affordable housing unit. Và theo như ban tổ chức vừa mới nói là dự án sẽ có thể xây xong vào khoảng 2020. Các đại diện chính quyền, Minister Amartya Sen và các bộ trưởng ở các thành phố như là Brampton, ở Vaughan có mặt, cùng như ban quản trị của làng dưỡng lão đang cùng đặt những cuốc sẻng đầu tiên cho lễ động thổ ngày hôm nay. Mặc dù trời mưa vừa mới xong cho nên đất cũng có thể mềm một chút, nhưng mà chúng ta thấy đó là một cái niềm vui khi mà thấy được cái thành tựu sau hơn 10 năm cố gắng để mà có được cái bước thành tựu ngày hôm nay. Quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự của đài VBS hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho cái dự án này của làng dưỡng lão tuổi hạt Ontario, và hy vọng là những bác cao niên của chúng ta trong cộng đồng sẽ có được một nơi để
dưỡng già vào những ngày sắp tới, trong 2-3 năm tới, và sẽ có được một cái môi trường sinh hoạt trong cái không khí của người Việt, ấm cúng của người Việt. Cảm ơn tất cả quý vị. Diễm Hương đang tường trình tại thành phố Brampton.